Good morning Kenya, this is Kenya News Alert. I am your host Zulfa. Karibuni sana kwenye show yetu mwafaka, show yetu ambayo inavuma Afrika Kusini. Yes? Who am I here with? And before I know who we are here with, yeah? Today is on the 9th of April 2025. 2025. Okay, good morning. How are you guys? How are you doing? I think you're good. Asubuhi yenu ni njema sana kama sisi tulivyo hapa ndani. Welcome to Kenya News Alert TV. I'm Tilda. Thank you so much. Good morning, everyone. This is Plain San Felix. I welcome you to Morning Tea Show, Kenya News Alert. Here with me, tuko wazima. Nimekuja pia with a very good information yenye tumejitayarisha nao leo. Lakini before maybe we proceed there, back to the host, awapeleke through magazines for highlights. Then we proceed. Thank you so much. Okay, so Sabu, you all had a wonderful night. We're gonna go to magazeti. Idara ya Mahakama Yalia Ruto anakazia bajeti, na kuna Speaker wa zamani Kisii atiwa mbaroni, wafuasi wake wakidai anawindwa kwa kuunga Matiang'i kuwa rais. Let us start with Speaker wa zamani. Speaker wa zamani wa bunge la kaunti ya Kisii David Kombo na naibu karani David Omoyo wamefikishwa mahakamani baada ya kukamatwa na makachero wa tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC. Wawili hao wanalaumiwa kwa matumizi mabaya ya afisi ya kuajiri mtu kinyume cha sheria katika gatuzi hilo mtawalia. Bwana Kombo, ambaye amewahi kuhudumu kama mbunge wa Mugirango Kusini kwa mihula miwili, alifikishwa mahakamani Jumanne Aprili 7 mwaka huu, huku Bwana Omoyo akiwasilishwa siku moja mapema. Maelezo ya mashtaka ni kwamba Bwana Omoyo, kinyume na utaratibu na kinyume cha sheria, alimteua mpwa wake Bi Evelyn Maraburi kuwa karani katika bunge la kaunti bila idhini ya bodi ya utumishi wa umma ya kaunti au kufuata taratibu zilizowekwa kwa kuajiri miaka 8 iliyopita. Tilda, what should you say about that? Sababu hawa watu wanasemekana kwamba they are being sought after because they support Matiang'i. Do you think that is a real reason? Ama they really wamekiuka sheria? Sasa. Kwa hiyo mimi nikianza ama hata kama mtu ana support mwingine, is it bad? Ina depend na msupport kwa nini gani. Ni kwa uzuri ama kwa ubaya. Anafanya tuseme kufanyaje? Maybe kama wanamsupport kwa kuiba. Labda hiyo mnaweza shika mtu. Na kama anamsupport kwa kusimama kitu fulani ama kitu kingine, kufanya kitu kingine, it's good for people to support each other. It's not bad. Si mbaya. So inafaa mtu kama ana support mwingine in a good way, you don't supposed to go on and arrest them. Hatutaki hivyo. Nimesema kama anafanya kitu mzuri yenye anafanya, afai kushikwa. Lakini kama ni anawasupport kwa ufisadi, kwa kuiba pesa, kwa kufanya mambo mabaya, hapo you are okay kuenda kunini, kumshika umpeleke gerezani ama hata umpeleke mahakamani. That's on you. So I don't know why they were arrested kwa hiyo vitu anyway. Okay. That is a good point that you do have there. So
this is what is being said, yeah, that mheshimiwa mteja wetu alifanyiwa upasuaji wa moyo juzi tu, ana kisukari, shinikizo la damu, na maisha yake yatakuwa hatarini ikiwa ataendelea kuzuiliwa. Isitoshe, hayuko hatarini kutoroka. Kwa hivyo tunaomba umwachilie bila dhamana yoyote. Sawa, that is Bwana Uchoki. Okay? So basically, if you want to know more about that, please do go kwenye Taifa Leo. Then hapo utaweza kujua more and more of that. So I do hope they're not coming after those people who they have political differences with, because that will be, I'm gonna say, unconstitutional. Yes, sindio? IBC, maswali yaibuka, majina 6 yakipenyezwa kichini kuhojiwa. Maswali yameanza kuibuka kuhusu uadilifu na uhalali wa mchakato unaoendelea wa uajiri wa mwenyekiti na makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka, that is IEBC. Hii ni baada ya kuibuka kuwa majina ya watu 6 yalipenyezwa kwa orodha ya watu 105 wanaowasiliwa kujaza nafasi 6 za makamishna wa tume hiyo. Watu hao 6 ambao kujumlishwa kwao kwenye orodha hiyo kumeibua maswali ni pamoja na aliyekuwa mkuu wa mkoa Bwana Hassan Nur Hassan, Jibril Maalim Mohamed, Michael Ben Oli Ewo, Charles Kipyegon Mutai, Stephen Kibet Ngeno na Joel Mwita Daniel. Those were the names, yeah? Majina ya 6 hao hayakuwa kwenye orodha ya awali ya watu 105 ambayo yalichapishwa rasmi magazetini, japo waliwasilisha maombi. Ufichuzi huo umejiri siku chache baada ya bunge la kitaifa kuliongeza jopo linaloendesha shughuli hiyo muda wa siku 14 zaidi bila sababu maalum. Hii ni baada ya wabunge wa mirengo yote miwili mnamo Aprili 2 kupitisha hoja iliyodhaminiwa na kiranja wa wachache Junet Mohamed. So basically these people used the back doors. So what do you have to say about that? Anini? Hamna nile yani. And I told you, I remember there is a few days ago, not even days, hapo awali wiki zimepita, wiki kadhaa hivi, niliwaambia wakati hii maneno ya IBC litokea siju bla bla bla. I remember I told you IBC sai inaenda kuwa na ukora. Tafadhali sasa the late one inaenda kuwa na ukora hatari. Kwa sababu kama imeanza na hata hatujachagua na ishaanza ukora. Ishaanza ukora, mtu anaingia from nowhere. Lakini niliwaambia raundi watu wakorada. Wanaona. Right now you're not going to just we can't just sit here and do things that we don't get alafu tuache tu. We talk about it, yeah? Yeah. Unajua hii generation ya let us talk about it. Let us talk about this. How do you feel about this? Because so pale kuna Obed Ndai. Habari zenu wana media? Salama, tuko salama. Salmini. Yes. Na wapata vizuri sana. That is really good, Obedi. And I do really appreciate you. Sababu, did I mention Obedi that time that we were clapping for? Yeah, I mentioned Obed Ndai. Sindio? Nilikuwa ni Ndai ama ni Ndanyi? Obed Ndanyi.
So thank you so much and welcome. You were saying something. I'm saying that we have to be so much serious about these things. Lazima hata upitie kwa shimo yenye nakaaje. Tutajua. Sasa wao wanapenya wanaenda wapi? We know even we know those faces that were there. Mtu akikuja ingilie from nowhere, we will just tena what I want right now. Mkiona tu hii sura iko kwa hapa. Simama tu mahali huko, enda mshike mkono mwambie baba. Hii jina haiko hapa wale watu. Wewe atukujui hapa. Songa kando kidogo at least. Unasikia? Tunataka sasa hivyo. Kaeni kando. Kazi yenu wakati hata watu kuingia kwa IBC liisha. Ni maswali wanauliza hao watu wako hapa. Watu wenye wako hapa sasa ndio tuna deal nao. Tunataka mpaka tubaki na mtu mmoja. Na nyinyi bado mnaongeza wengine 6. Hao 6 wote ni wakazi gani? Wanakuja kudu. We don't want any other people. We don't want to add numbers. Nyinyi kaeni tu huko mlichelewa kuitisha nafasi iliisha sasa tunachuja. Sasa wanaingia time tunachuja Zulfa. Do you know that? Si tunafanya mchujo wanakuja wanaingia. We don't want. Can we continue now? Wakiongozwa na kiongozi wa Kalonzo Wiper Musyoka mwenzake wa People's Liberation Party PLP Martha Karua na Eugene Wamalwa wa DAP Kenya walidai Rais Ruto na Bwana Odinga wanalenga kuhakikisha kwamba ni watu waaminifu kwao pekee watakaoteuliwa na nafasi hizo muhimu. Hili kwa mujibu wa viongozi hao litatoa mwanya wa wizi wa kura katika uchaguzi mkuu wa 2027. Tunashangazwa na jinsi utawala wa Ruto umezatiti kudhibiti na kuelekeza mchakato wa uajiri wa makamishna wa IEBC kwa lengo la kuteka asasi hiyo itakayosimamia uchaguzi. Huo ni mpango mchafu ambao tunaamini unalenga kuiba kura katika uchaguzi mkuu ujao. Okay? Katika ujao kuendeleza utawala wa Kenya kwanza ambao tayari umepoteza imani ya Wakenya. Sawa, alisema Bwana Musyoka kwenye kikao na wanahabari katika mkahawa wa Serena. We shall get to see that in a few because they did speak. Sawa? Yeah. Yes. So basically, Kalonzo has been talking about this. They have been saying that they feel this is all a scam. Sawa? This is all about Rais William Ruto kujaribu kuleta watu ambao, they are their people, they are loyal to Kenya kwanza. And they're not putting other people from any other party. Unajua, that's what Ruto anaweza fanya. Unajua yeye hataki watu wenye watamdisappoint. Hataki wale watu watakuja hapo waanze hataki yani tena ukweli toke nje. If you've not realized that thing to the president. Yani ni kama sasa that is his house. So hataki ukweli itoke nje ya nyumba yake. Ndio maana anataka kuweka pale watu wenye watafuata kila kitu ambacho yeye anasema. Umeget sasa? Anataka yani ukiingia pale make sure that you are following the rules and conditions of that house. Unajua ukiweka pale hata kwa nyumba huwezi kuwa na watoto wote same. Kuna mchokozi, kuna mwenye tu ni kiburi, kuna mwenye tu ule anakujibu venye anajisikia, kuna ule mmoja mnyenyekevu. But Ruto anataka wote wake wakwe wanyenyekevu. Kwa nyumba you can't get that. Ndio maana ni kama anatafuta ukicheza anakuchuja anakuchuja nje. But we doesn't want that. We want these all people to be from the same parties. Ikuwe yani a match, a mix hapo wapi wa huku at least wakwe watu na tena waelewane.
na wakue in reality. Huyu akifanya tu makosa sema tu huyu amefanya makosa, sio umfiche because baadaye itakuja tokea. So let's just focus on one thing. Wacha kubagua watu, wacha kubagua parties. We are all Kenyans, and Mr. President, you are the one who always say that you wanna make Kenya to be one. So ukichukua watu wa party moja unaeka kwa ofisi, is that making Kenya one? That's not making Kenya one, by the way. Kenya kama unataka kutuweka pamoja tukue kitu kimoja, mix. Tafadhali. Chukua tu mchuzi mix hapo kwa nyumba yako. Chukua wa Azimio, chukua wenye wanatengeneza sai, chukua yani wakue mixed. Hiyo ndio unajua tena ukitaka kuwa mjanja, try to mix vitu. Yani hata afadhali blackmail watu hivyo. Chukua wa huku weka, chukua wa huku na useme utaki ubaguzi na ukae ni hivyo. Unataka ku make people yani wakue kitu kimoja. If you wanna do it, Mr. President, if you wanna win again, cheza na akili yako vizuri. Acha kucheza na akili tunabagua. Ukibagua you failing. And we doesn't want you to fail us or to fail Kenyans. Right now we have given you time to work. We haven't given you time kubagua watu hapa ama kubagua maparties hapa. Now you have to work. Hata hii wakati umebaki sasa unaweza pata umefanya vitu mingi sana kuliko kubagua na kushuffle whatever you are doing. Hizo ni zako. That's your time, that's what you want to do, it's your house, but make sure you are doing the right thing. Very to make true. people be one. Yes, that is true. That is true. So Zulfa, I think you've heard about that. Hatutaki yani ubaguzi. Because unajua baba akikuja kwa nyumba atuambie watoto wangu nataka mkae hivi na hivi. Juu ni baba yetu, sisi tunafuata. Unajua baba yetu hawezi tuambia afai atuambie najua siongeangi na ule jirani. Sasa hata wewe usiongee na huyo jirani. I just came. Mimi sijui mlikosania nini na jirani. Hiyo ni yenyu wangapi? Wawili. Usicheze na mtoto wa jirani. Mimi nilikosana na huyo jirani, nisikuone na mtoto. Sasa wewe ulikosana na mama yake ama baba yake. Mimi sijakosana na mtoto. So as we'll just still play together. So usichague parties please. Mix. Unajua watu watakuangalia waseme kweli huyu president ni mjanja. Umecheki venye anacheza ile game yake pale State House ama pale Parliament. Umeona venye game inaenda? Hajabagua. Parties zote ziko pale kwa Kenya Kwanza. Imagine. Kama angekuwa president mwingine sangine. Lakini sasa wewe ona ati unabagua utaki unataka watu loyal. Never. Uwezi pata tu watu loyal wote. Uwezi. I think naweza fika hapo. Nikingoja nyingine tena ni nichangie. What do you say about that, Felix? I think whatever I may say, it will be just a repetition of what my sister has already said. But I'll just equalize what my sister said, that in this life, the only way we really need to make it together is to coexist peacefully and try to fight to have peace, not to fight to in fact to disrupt every coexisting aspects that are making people to live peacefully. Yeah, so we really need to struggle maintaining peace, respect and harmony within the community. So I think Tilda Alkwasha nailed everything. Okay. So, my dear listener, if you want to know more of that, you go to Nini, sawa? Aya, kuna story about raia Muhindi azuiwa kwenda India kupata matibabu akikabiliwa na kesi ya wizi ya mamilioni. I like the way our judicial thing is doing things. Napenda waititu wakiwa bado huko ndani. Nataka watu wajue you're going to be humbled. That is one thing that Ruto is doing that is good. Sindio? Na isikuwe tu kwa dini moja. Inafaa ikuwe kwa every uniform wenye walimshoni inamfaa. Sindio? Nice. I like it. Okay.
Wallahi. Yes. Wallahi. Yes. Yeah, And because I I was to go do. Sasa, let me ask you, how many people do we have right now suffering outside there? A lot of people. Yes. A lot of people. Let me ask you a Felix. very simple question. Do you know that there's somebody outside there, if you can grant the person 300,000 shillings right now, that money will Life change is the changed. Entire community yako, hata of life the yake. person's life. Trajectory ya life ina change. So we And this person has taken 580 million. Hizo ni mingi sana. Hizo ni mingi. Of our money. I wish zingekuwa hata 7 ama 3 ama 2. 1 million wako like fit. Unajua hapo ni kama ameinvest even kwa vitu kuu na Aki. 500. Unasikia mtu wake amewekewa hiyo pesa 100 million. Mtu ako itina kwa 100 million kwa bank. It is very unfortunate. I like that you want to take care of your children and your grandchildren, but think please, the best thing even the government could do, if it was totally transparent, they could take part of the property and give it to the public, and let a little bit yenye wanaona aje hii nayo ndio inafaa, at least mtu mmoja kuown. Why are you trying to own something that can be owned by a lot of people? in fact nyumba yake inafanya children's home. Nyumba yake inafanya children's okay, hata viewers wasikasirike, but the fact is mtu mbona own kitu yenye inaweza kuwa owned with more than 300 people waishi vizuri. Let me tell you, do you know that hizo pesa zote almost 300 people wanaweza ishi maisha ya kitajiri like at least wataka somewhere more than even I'm going to say 500. So if possible, the government could go and make a survey so that they could maybe at least, kwanza hata government inafaa kuweka limit ya vitu zenye mtu anafaa kuown. Yes. So that they could avoid such kind of behaviors in their society. At least mtu anajulikana aje unafaa kuown gari ngapi 3. Zikizidi hapo hiyo moja itakuwa ya wizi. Yeah. Unakafaa kuown vitu ngapi so that at least kila mtu apate opportunity ya kuishi fiti. Let me tell you, the moment unaweza fanya hivyo ukienda kuinvest in other countries, bado mikakati fulani yeko yenye inazingatia hiyo, so that if possible usijaribu kutumia resources zenye wengine pia wanafaa kubenefit. Let me tell you the truth, other people Zulfa right now hata kama vile niko hivi huwezi jua kama nimekunywa chai ama breakfast mzuri ndio nikaanza show. Why? Maybe niko na kaisho fulani kenye kana finya yenye ujui na maybe unaweza pata wewe ndio sababu yenye inafanya ninaumia. Unaelewa? Yes. Unaweza pata kwa mfano yani unaweza kuwa sababu yenye mimi ndio ninaumia. Whereby maybe you umejiwekea some of the resources, a lot of money umefungia. The money true. Yes, it is okay. Ni kweli by the way. It is true. Yeah, unapata like umefungia pesa, they are not even circulating. Yes. Yeah. I think that is what we really need to. Okay. So nataka kupewa hiyo privilege ya tumeshaanza na magazeti. If you want to know more, enda kwenye Taifa Leo ama your gazette of choice, yeah. So what would you say about our today's topic? Start to introduce our today's topic. Thank you so much, and I think that is now what even our lower third is going to mention down there. Yes. Mahakama inalia kwamba serikali ya Rais Ruto imeifinya kidogo. So I think the government is made up of 3 bodies. Now the government si executive pekee. Executive ndio ina control hizi zingine. I control they are dependent bodies. Yeah, they are independent bodies. They are trying to run the country, but ni kama executive inataka sasa the judiciary wana claim kwamba executive wanataka kuanza kuinterfere with their services, the services zao zina run. So the judiciary right now wanasema like President Ruto amewakalia kidogo, amewafinya si kuwakalia, amewafinya kidogo. Mnajua President Ruto hivyo tunamaanisha executive. Ime nini what? But the president of executive alafu ni mwingine wa executive. Deputy president. Sio au watu wako kwa executive. Yes. In short nini inaitwa aje? Hao watu wanaitwa aje?
akina CS, PS and whatever, and those people, all those people akina internal is PS in short, is view of health, is view of what, they're in the executive, yes. Because all those appointees of the president, wale watu wote wenye president ali appoint kutoka deputy wake hadi yule mdogo mwenye yes, wote ni executive. Okay. Yeah. So haya yanajiri kwa hiyo story yako. Sawa? Haya yanajiri lisha ya ahadi ya ufadhili wa ziada wa kutoka serikalini ya Kenya Kwanza katika mwaka ujao wa fedha, that is 2025-2026, unaanzia Julai. Hazina ya kitaifa imependekeza mgao wakati ya bilioni 24.9 na bilioni 23.4 kwa matumizi ya kawaida ya shilingi bilioni 1.5 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo dhidi ya hitaji la bajeti ya mahakama ya bilioni 40. So mekaziwa mdo. Why do you think that is though? Kwani Kenya doesn't have money? Tukisema kwamba Kenya haina pesa au ni uongo. Yes? Tukisema kwamba Kenya haina pesa, hiyo iwezi kuwa kweli. But the fact is pesa ziko, only like kuna mikakati fulani labda haijafuatiliwa kwa njia inayofaa, ndio maybe kufanikisha everything to go smoothly. Na siwezi sema kwamba hata government imefeli, hapana, government haijafeli. Ni warudi nyuma, wajaribu tena rethink, I don't know, to make a very good strategy that maybe could supply everything in a good way. Unaelewa? Vile judiciary wanangangana kupeana justice in the country, pia executive wanafaa kurun services equally in the country. So if possible, I don't think maybe ni pesa zime nini, bajeti ikisomwa unapata pesa ziko. And I'm very sure if maybe money will be distributed fairly kabisa, without any squandering of money or yes, let me tell you the truth, it will be very, 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 very smooth for the government, even for the three bodies of the government to run their services smoothly. Yes. Na by the way, mbona sijasikia National Assembly wakicomplain eti wamefinyika? Sababu si hawa wanapata vizuri. Tili unaweza sema aje? I think how they get it first hand. I think nani anaitwa aje? Mtu unasahau president wako Ruto, Mr. President. I think yeye ndio president nimesikia ametishia nini sana. Mahakama sana. It's not the first time. Mara ya kwanza alikuwa anawatishia atafanya nini. Right now ndio yeye amewafinya na budget. If I may just ask, anataka afanyie nini hiyo pesa, ama anafanyia nini? Na tumejaa na madeni huko nje, ama analipa deni atakuja kutusurprise. Zulfa, is this a surprise yenye tunataka kufanyiwa ama nini? Tufanyiwe surprise. Kenya you are free. Hamna madeni. Or what's happening? Because unajua huwezi kaa tu unafinya kila mtu, yani unachukua kila mtu ni kama sasa amekuwa takataka, hapana. You have to make sure watu wako sawa, no one complains if you want to be a good president. But Ruto, what he has ni kiburi. Yani ako ni ile mutadu, I'm the president. Mimi ndio nawaambia, mimi ndio yani nawafanyia kila kitu. Mkitaka kitu lazima mpitie kwangu. Ni usikue hivyo. Tunajua wewe ni boss, lakini usikue hivyo. Heshima itoke from you to me, from me to you. Unajua mother comment ameongea story. Cause anaona kubwa hiyo. She's the and if judiciary. I may ask when Chief Justice nani? Chief Justice nani? Justice Maraga. Wakati alikuwa kwa when hicho kiti. Wakati alikuwa CJ. Ali nini? Aliwahi kumbana na issue hizi.
But that time it was Uhuru's time. I don't think mi sijaisikia president anasumbua nini mahakama Judiciary. sijawahi bado unajua Ruto ndio wa Martha kwanza. Koome before there's this speech sawa ambayo she spoke after Gachagua aliongea sawa and then now I think hapo kidogo she mentions that sawa so nimemwekea bwana producer atuweze kutuone she replied to Gachagua ama she made her own speech after Gachagua but she did also mention about issue ambayo anapitia sababu wakati ya Maraga yenyewe hatujawaisikia you know judiciary should be independent peke yake iko na their own president. The president is the chief justice. Kuna legislature yenye sasa ni hao wako hapa chini. Si ndio? And the executive inataka kurule hiyo rule hii haiwezi. You do not rule the entire arms of the government. So please I think everything when even the constitution of Kenya was being made, it was made because there was a reason behind that that exercise. It could favor people, politicians, and everybody who is in the country. Yes. But kama Chief Justice Nani Maraga hakuwahi complain about this, then it really seems to be unfortunate when it comes to this lady when now. Okay, is it because maybe she's a lady and she is interpreted to have no voice before men because the government is actually kuna kitu ambayo Muchomba alisema. Muchomba anasema that this government does not respect ladies. Kwanza ladies wao wamejiweka in a good way ya kurespectiwa. Sasa umeanza story gani? Sasa si nini? If this woman is a chief justice alichuziwa na watu walikuwa wajinga. Maana wanaume walishindwa yeye akapata. Mtu unaweza kuwa na akili lakini pia ile akili ya nje hakuna. Sijasema yeye. I'm just asking. Unaona? Karenyamu to represent si wote. Thank you so much. I think you answer now the question, yes? Nimesema Karen Nyamu to represent what? We see good ladies like Millie Adhiambo. We see great ladies like Sasa Mother Koome. We see great ladies like, I'm gonna say, Sabina Shege. My sister, let me tell you this. For you to maintain the dignity you have. When I maintain dignity. Where do you have dignity? Do those men have dignity? Unakuanga na wale watu lakini before basi wewe umeweka wasichana hapo basi. Ni kwa sababu are you with those women too? Oh, no, I'm just asking. Tilda, I'm trying to ask this. That question is offensive though. No. Character ya mtu imefikia hapa wapi? Where have we reached to sema ninajaribu kuimagine kujiuliza ni nini hii inaweza fanya mtu akwe disrespected. Si tuko na wanawake wengine wako respected. Men who are like that. Let me tell you, there's a man, mwanaume unampatana sai haezi kusalimia. Anakuja kusalimia mwanaume ambaye uko karibu na wewe baada kusalimia. Na hamjuani na jamaa meet the first time because they have that, I'm going to say that mentality wamelewa nayo ya mwanamke, they're just there to be seen. So that's why we better be loud. I think that's why even Karen Nyamu behaves the way she behaves. Because she want to tell this man, I'm here and I'm loud and I don't care. So, hapo kidogo na msupport. Ninauliza aje, like, why do you think now the judiciary inakaa kusumbuliwa hivyo? Is it because it is led by a woman? Yes, it is led by a woman. What is this? Okay, what is behind this disrespect that is going to the judiciary? Is it then maybe because that woman cannot play those roles? She can play that role. Then why do you because they're just misogynistic men now. I mean, but the judiciary pia iko na nini? Iko na wanaume hapo ndani. Because kwa nini ule governor wa Meru alitolewa Felix? Governor wa Meru. Kawira. Why was Kawira impeached? Kuna labda vitu zenye alifanya. No. Si hata Mike Sonko alikuwa impeached huko Nairobi. Because the men under her don't believe in a woman leading. Thank and many Meru men. Kina nani walimvote in basi? See people. Si ni wa Meru wenyewe. But the men. No. The men, the MCS, no, the senators. I don't see how you want to say it to women, at the women wajeka vizuri. Mama, be as loud as you can be. I'm just asking you. I was just asking, but it was not my point. I think hata wewe ndio unielewa. Ulielewa kitu? Naelewa. Ninauliza hivi.
Uliza Phoenix. Yes, nilikuwa ninauliza hivi, why do you think the judiciary right now it is not respected as before? Is it because it is led by a woman? Yes, maybe it might be. Why do you think? Is she smart in brains, but when it comes to the to outside aspects they maybe ndio zinamfeli hadi maybe they anafanya idara yake inakuwa disrespected? Why do you think these things are happening? Unajua Zulfa, mtu anaweza kuwa na all the qualifications that are needed maybe in the field, but kuna zile personalities zingine zenye mtu amezaliwa nazo ama maumbile sawa zinamdisqualify. Hear this one now. So this is Gypsy. I got like, hi lady Zulfa. Yes, umesalimika. Ngoja niwasalimie pia venye nini. I was doing a cut. So but I can't stand up and do it now. You get, but where gets to. I then say hi Mom Tilda. Hi Gypsy. Hi Prince. Plains on Felix. True. Even the way I look. Wacha. True. Look at Wacha. look at hi Obedi. Yeah. Hi Gypsy, how are you? Hi Gypsy. Thank you for joining us. Hi Gypsy. Thank you for joining us. Much love. In Much fact, love. I love this guy. I love Gypsy. Truly and dearly. Yeah. Wherever you are Gypsy, feel loved. And I don't think even the canter or the trailer will be able to carry the kind of love I have to this guy. So wherever you are, I really appreciate you and I'm very proud of you. So I was trying to say, welcome Gypsy. Wherever you are, feel much loved, and I'll never loosen that love. I was trying to say this. At some point, we have some of the personalities that that will maybe make somebody ata idara yake si kwe respected. So we really need to understand, why do you think this don't take it personal, like say I'm just gonna tell you this. There are men who don't believe being led by a woman, so they will create issues, then it goes out. No, so yeah, I understand wako. Yeah, so maybe kwa hapo kwa judiciary utapata kuna mtu ambaye I feel I deserve that seat than her, so let me cause problems, let me cause this, let me do this. No, aka incompetent, because you know, to a woman, like everything I do when I'm in a position of power, it is measured a lot with, like, and I don't get to talk about school gani, but like right now it is good for you, Felix, when you drink, you do stuff, you go roll in the mud, but when a woman does that, nabaki mwanamke hana tabia, and we really see men doing that. Sawa, ukiona dem ameenda kwa base ya Jaba, kwa like, dem ameenda kwa base ya Jaba, like aje, unaona, like, and then you'll see men there, you're like, what? Let me tell you, at this age, it was 20th century, dem akivuta kama I'm gonna say, if she's a garden girl, do you know what is garden? Yeah, anapiga hiyo. Yeah, if she's a garden girl and she's unasikia dem yako akona lighter, why not? Why should it? Kwani mimi nikikubeba lighter kuna shida gani? Why not? If I want to be a garden girl, what is wrong with that? Sawa, even like ni juzi tu, like the first woman ambaye alikuja kuwa Sanzi is a woman from Murima. Actually the president wa kwanza Jomo Kenyatta gave her land there. Sawa, she was the first police woman. Unaona? Now it is measured a lot, like ukona ball, ukona hii, ukona fanya. Women are put in so much pressure. She would be so good at that position, but this is the man mwenye na feel, no, I don't want a woman leading me, sitaki. But your mentality imeshika most men. Because the first time mimi nilikuwa nasikia tu watu wanasema mwanamke haizi to lead, sijui what, but time ya kura, wakati tulikuwa tunangoja tunataka tuone Ruto anachukua deputy president mgani na Raila anachukua mgani, once hata hiyo ndio ilichangia Raila anguke hata times 2. Once walisikia tu ni Martha Karua, because they don't a woman deputy president. Wakati Tanzania watushinda sie Tanzania, what I saw and what I heard with my own ears. Nilikuwa salon nikishuka Felix nikisonga nywele, I stood kwanza niangalie wanaume what they are doing. Ilikuwa demonstration. I was in Bungoma that time. Nakwambia ilikuwa demonstration. Hatuwezi, Raila umetuangusha, hiyo ni kura imeenda. Wanaume, because ni mwanamke tu amesikia. Ati mwanamke hizi tuonge, mnyini wajinga. Eti mwanamke. Nilisimama hivi nikasema, kumbe wanawake tunadharauliwa hivi. Yeah. Unajua the problem here is
wameka ile mentality ya we can't be led by a woman. Kwani Watanzania si wananchi? Ama I really the want other to countries understand- si wait, wananchi? wait, my sister. I want to ask you a very simple question. Yes. Why do you really think at some point people do foster that? It is because some of the weaknesses you ladies naturally- Weaknesses. Yeah, muna kuanga nazo. Kama Kukach haraka si unaona kama Hakuna. sai. Unajua, I hate let me tell you Felix, like right now nikienda kusimama kukuwa women representative, ama nataka kuwa the deputy president, or I want to be the president himself, unafikiria niko na weakness yenye imenipeleka pale? For me to go there, Weakness, I'm bro. strong enough to go and in vie fact, for men, that. you have so little egos that mwanaume atake to correct anything. Yeah, that's not a problem. Anakaj eti mwanamke ameniona aje. In fact, a woman has a bigger heart than that. Unaona kukaj. Unaona ukiona mwanamke ana amesimama. Felix umekaj saa hii. Ish. Felix amekaj sawa? Felix Wait. no. Mother Kome is capable. Mother Kome is capable of being there. There's a reason why she's there, man. Yes. There's a reason why she's there. Unaona there is something yenye nafanya Kuna ile udemu wa correct her. Kitui. She was, I'm gonna say Nina. There's this lady from Kitui. She was the first, I'm gonna say the first word speaker. Aje. That lady, Apa. I mean, this is Mother Kome. Amefanya nini? I'm forgetting that lady, but I think she was the first speaker. She knew kitambo, hata maybe says Asha Dedi. But the thing is, that women are so capable of, but you demean them. You demean them all the time. You demean wanakuwa ni kama You know, I hate that thing. I hate that thing of. But actually, you people did that to me. Sawa, there's this day wananipasha hapa tu kwa comments. Felix na watu wake pale wameungana wananipasha. Wanasema kwamba nimevaa cheetah. Kwetu sijui nitaita kwa machita. And nikikatch inabaki waangalie ndere ngapi. It's like sifai kujam say niko like, are you serious? Mnanipasha. You have to know. You have to know. Uko na mashiro Felix. Juu nimekupasha ukakatch. Ndasema aje uko na mashiro? Will people say that? No, will people say that? Tilda, But kukatch ni lazima mtu akatch. Tilda, there is something I want you to understand. In our society right now, I know we are equal, but at some point, there are some of the capabilities that you guys you cannot manage. Like As what if I can go and tear my entire being out and bring out a human being? What can't I do? I want to finish my statement. Do not say that. So that at least you can comment. When it comes to the government, there are some of the issues zenye maybe wameona like the judiciary is not running well. Wameamua kufanya hivyo. Ningetamani sana if possible the government isimame iseme like one of our bodies kuna vile inatu pull back. That is why ni kama tumeamua kufanya nini, cut funds. Unaelewa? If possible, even the common mwananchi waelewe like one of the body government government imefanya nini, imeanza pull back. That is why other bodies wameanza kuikanyagia. Unaelewa? But kuikanyagia bila kupeana even a public participation inafanya like even those people to feel more pressured. I don't know whether maybe there is some sense here. Tilda, mukisikia kuna tangazo ambalo limewekwa kwa mfano whereby the executive for example is suggesting if people could participate in some issues zenye zinahusiana both those people, those bodies of the government. Let me tell you, it will never be a burden to other bodies kwa sababu hata wanaeza elewa aje wananchi wamefanya nini, wameingilia katikati. But when it really seems to be that the executive inafanya kazi kulingana na akili yake ama kulingana na matarajio yake minus at some point consulting the constitution, inakuwa sasa makosa.
Unaelewa? This is not the right time when maybe the government, one arm of the government inafaa ku complain against the other. I think those people, they have got powers zenye zinatoshana. Ni one arm I make laws. Sawa? Another arm I amend laws. Ni kuamend? Ni kuamend ama niku? Iko sawa. Another one I govern. Sivyo? So kuna moja yenye interpret na kunini around no wara. Yes? So if possible, Tilda akiniingilia vibaya hapa kazini, sawa? I'm going directly to the judiciary. Yes. Well, we're being told by Gypsy, so that you're welcome all, thanks. And then it's a both genders should come out of the medieval age. And for some Namibia. Namibia is in Africa. Barbados is go maju. Sawa. But I've had women presidents too. Zulfa, you watch it, what's that? You know, remember that time? I think that was the first time actually you came to our show. That when I had, like, I'm gonna say Anni Mtandio. What do I call it in English? A hijab but with cheetah prints. Sawa. But it was not good though. Usinideni kuja nimejifunga kesho. Oh, it's okay. Sawa. Yeah, and they were here, Peter, even one them. Your friend one them, and Mr. Kimani and you. And then I got upset, and these people were like, let us confirm if it is that time of the month. I'm like, are you serious? You people, you're getting to my clothes and now it is that time of the month. You're serious. So masculinism and feminism makes a great government, a governance, because of different strengths. There are 3 arms. Kuna mikono mitatu. So, but we need both, and let us move from. Like when I see a man cry, I feel good. When you see a man cry, yes, then you are evil. No, not that way. I feel good that they have chosen to cry. Like, you know, there's that thing of men never cry, men never. So when I see a man cry, I'm like, good, nice, you're progressing with time. When I see a man go, can you go buy pads for your girlfriend? People, akona ego. I thank God. Let me ask you a very simple question. Yes. Can I go buy CD for you? For what? Can I go buy it for you? Why? No. Can I go buy it for you? No. I shouldn't. Don't do that. Why not? Why do you want me to do it intentionally? Are you motivating me to go? No. I'm saying as your girlfriend, I bring it. I say shikani. It's the same way. Then you should buy me pads. Okay. When I say, we babe, I have pads, you go buy me pads. You cook for me that day. You massage my legs. You cannot do that. Where? In fact, I think you are the problem with mother Koome. Wewe ndio unaogopa. Wanaume kama wewe ndio wako pale ndani ambao hawataki mwanamke awaambie kitu. But men, you have to remember. Let me tell you, I'm going to be that woman who is always telling a but man. I don't think I don't think whether it is all about hii kitu inaitwa men superiority. Yes, it is that. Ndio inaumiza judiciary. Yes. Si judiciary. Hapo judiciary si kuna wanaume wenye wanako ruled na hatujasikia wakicomplain. Aje bro. Aje. But we have had many, yes, maybe complain about other things, but we haven't had anybody complaining about that, mama, and we really appreciate. So this is what Gypsy is telling you. Gypsy anasema, men showing emotion is what Zulfa means, Felix. I just want to see a man showing emotion. Like, if I get anyone who cannot show emotion, Gypsy is trying to tell me. I know. When I see a man cry, I just want to see emotions. I know what you are. Unajifanya hivi Stone Cold Steven. Stone Cold Steven. Ujailia hata kulia tu. Nililianga. Felix cries all the time. All the time. If you mjamia kidogo hivi, Zulfa uko serious? Like seriously. I'm just joking though. But you cry.
The last moment I could. Why wouldn't you marry me, Felix? Say now. You said yesterday why you can never marry me. Say. You said what? You said he said Sawa, it is because I am stubborn. But is it stubborn or I just don't take things? You want me to be like my king, my leash? Umesema microphone ekelee juu ya mgongo. Wacha niekelee juu ya mgongo. Never. I think mother comment is like that and men don't like that. I don't think, okay, kukanyagiwa yenye mother comment umekanyagiwa ni nini? Ni kifedha ama ni upande wa mamlaka? Alikuwa atolewe juzi. Ana mamlaka. Ana sisi ana mamlaka. I think ni kifedha. Chief Justice is seeking... ni budget yao, budget no, pale. Juzi, yes, this is one point. But Juzi, Mother Koome, you remember when Kim said Chief Justice looking for justice, and we saw how she was out there saying she wants to be impeached. Is it to be impeached? Alikuwa kutolewa kwenye hicho kiti. Ndo Gachagua akasema akitolewa Ruto asiwe kuja Mlima. Na mimi nilikuwa ninauliza. Yeah, I remember that issue. Okay, this is also my question, sisters. What was the reason behind the impeachment? No one. Impeachment zilikuwa wapi wakati alikuwa anakuwa selected? Unaelewa? Yeah. Tuache siasa bana. Tuache siasa. Hiyo ofisi inataka watu kama Maraga. Do you remember Maraga? Yeah. Why do you say that? Because he's a man. Si hata Mother Koome ni kama Maraga sababu at some point she could show her stability when it comes to integrity. That is what I mean, not a man. Sasa ni wanaume wangapi tuko nao hapo wanavaa long na si wanaume? Exactly. You know, there's been a man and there's been like a man. Okay, there's a difference between a gentleman and a man. Yeah. Yeah, a man even there are men who are boys and there are men who are men. So this is just a boy who is grown the up. Same thing applies to you ladies. Kuna mwanamke mwenyewe nayo mnasema this is a real human. Mwenye anafanya nini Felix? Mwenye anakupanguzia viatu na nakupelekea maji kwa bafu. I don't mean that. That is the real woman to you. Yeah. No, it is true. I know you, Felix. You want some kienyeji from place. Gosh. Anasahau paka unamleta town anasahau kuna shower na baada anabeba maji na anakupelekea bafu. Tilda, I was trying to say that when she was selected, what was the the qualifications? She had the best qualification. Thank you so much. Then what was the impeachment all about? And nini hiyo aliviolate? Unajua when you want to be impeached, for example, then there could be some of the violations of the rules. If no one gave out anything, na ni mademu wote ambao kwa hapo, because even this, the other one, anaitwa aje? There's another one there who is a judge in that Supreme Court. Msupa sana mupe. She's called the what? In short, Mother Koome emerged kuwa mtu mwenye ako selected. But even that one complained too. They were being taken out, most of the women. And juzi, I've said juzi, Mwamuchomba. Mwamuchomba alisema ya kwamba, sawa, this government does not respect women. And we have seen it because we have seen Ania get impeached. Kawera is the name. She used to perform a lot. Like when you go to Baite TV, it was operation Okorea kana kamero everywhere. Anapelekea vijana nini? Hizo za kuosha inawaje car wash machines. Za kuosha anapeleka pikipiki, anapeleka mattresses kwa watu wazee. Anafanya kazi everywhere of Meru. And there's no day you could not go find. But she was impeached because men. Let me tell you. Yes. Let me tell you. Kama watu ndio walimuimpeach. Be sure with me. Si watu. I'm sorry. Easy. I'm sorry. Kama MPs wa huko MCS wa huko ndio walimuimpeach. Be sure they were bought by the senator. The senator is it's okay. It's okay. If they participated maybe to do that maybe in a way that is not of justice. Let me tell you the truth. People felt it. Yeah. People felt it. Utashtukia 27 amerudi vizuri sana kwa ofisi utaona. Anarudi. Meru people wherever you are, yes. If you really understand that these people didn't maybe do that issue in a good way,
or according to the expectations you guys you had, if you understand very well that they never participated that impeachment in a good and correct way, and they never followed the best procedure, or whatever they could claim about the impeachment, okay, chochote chenye walikuwa na claim during that impeachment, you really think that ni kitu ya kuwekelewa, tafadhali 27 ile siku ya voting, kesho yake asubuhi huyo mtu atangazwe kuwa mshindi. Mimi unajua I'll never feel so bad ama so diminished nikiona mwanamke akiniongoza. Kwa nini? Kama kuna hii akili ya kudeliver, kwani ni nini hiyo tena ninahitaji? Ni wanaume wangapi? Tulia kwanza. Ni wanaume wangapi wenye hata wangepatiwa the kiti cha the chief justice seat kutoka hapo kitambo, walishindwa kufanya kazi yenye huyu mwenye ako hapa sasa amefanya. And at the same time maybe due to human error, kuna vitu zingine pia mama haizifanya kwa sahihi kwa judiciary. Kama lakini si anakuanga na msaidizi mwanaume, anaweza kuwa anafanya, anajaribu kusema hii, kuna vitu zingine maybe haja achieve ambavyo maybe Maraga ali achieve. Kuna zenye hame achieve Maraga haku achieve. We human beings, we have got different levels of ability, meaning the way you just said earlier, I don't know whether it is still now said that we really need to combine our different levels of ability to come up with a blending of something. You understand? So if the government, the executive bado inakanyagia hii judiciary, then people need to chip in and really understand what is going on for these two arms of the government. I have never heard before that the executive zime collide with the National Assembly. Inaitwaje hiyo jina nyingine, legislature? Legislature. I have never heard executive complaining about legislature. And let me tell you the truth. At some point I can maybe agree with one of the friends, sikumbuki ni nani, but kuna mwenye alisema saa hii Kenya inaumia kwa sababu executive. Kenya inaumia sababu executive. Executive ya Kibaki, executive ya Uhuru, executive ya President Ruto. Sawa? Ya Kibaki. Kibaki. Hadi nani? Kwanza executive ya hadi Moi. Ndio zilituumiza. Ndio zinaumiza Kenya mostly. Sababu kwa nini? I don't know. Ya Kibaki tena. Moi, Kibaki. Ya in fact tangu independence, most individuals do say but we know nothing mpaka independence. Who knows anything? Actually, when someone says the executive of Jomo Kenyatta, it is the one before there, it was good. It was good how? That was alikuwa ni governor huyo, atakuwa ni president. Hiyo wakati. They used to be governors. Yes? The president. They used to be governors. Before independence, governors. Yes. So what do we know about that executive? Nothing. Jomo Kenyatta was given something that he was the first president, yes? What did he know? And he did it well. Acha niwaambie. But that ruled miaka ngapi? 15. He ruled for 15 years? I don't know. 1978 alikufa. Yeah. Ni 1963. 78 minus 63 ni ngapi? Calculate. I'm not good in mathematics. Let us calculate it. No, it's not mandatory. So you're saying what? 19? 63. 15 years. Ali rule for 15 years. I think 17 to 63. You're 15. Ngapi? Ni 20. Yeah. Zulfa, I'm good in math. Nah, you're not. You're not. It's okay though. You said you were insecure. Why are you now claiming it after the calculator said? Mimi hata sijaangalia. Amesema aje before tupate. It is 14 years actually, to see 15. I am just giving it to you. Yeah. In fact, Jomo Kenyatta ali rule for 15 years. So he was going to rule forever. Angekuwa kama Museveni at some point. I think would have been good. Lakini bado he could deserve it. Walifinywa. Kwani alifinywa peke yake? Hadi Raila.
Adi Tomboya. Adi nani Kimathi. Adi Kimathi, in fact. Kimathi. I think Kimathi is going to be that one president that we never had. Walai. So, even though watu wamekuwa kisema like executive imekuwa so dominant since independent. Even Paul Nge. Umenikatiza tu. I'm saying even Paul Nge was part of that. Yes. Wamekuwa wakisema like executive ndio imekuwa ikituharibu. The reason behind some of the mess that could happen in the country. And by the way, I heard somebody say that the judiciary, it is corrupt, but not that much as the other bodies of the government. But let me tell you this. No, someone said the Mahakama was getting impeached because she's not as corrupt. Ataki kupewa pesa atulie. Someone in there called, but actually that someone told me that they said Mahakama is not as corrupt as they want her to be. So when ukipewa tu do unanyamaza. That's why they want someone who can be there, that can be told we fanya hivi na hivi na hivi. Mbona hawakutafuta motion ya impeachment kwa Maraga? Let me tell you the truth. Maraga is the best judge Kenya had ever had. How do I wish what about this one that had earrings? This is the one who had Robert Maskio. Very cute. Yeah, very handsome. Ooh. What is wrong? That before Maraga. Someone tell us the name of that Chief Justice that had before earrings. Maraga. Yeah. Confirm from the internet. Let me confirm before Maraga. But now, according to your for your information, Tilda, Mutunga. Yeah. That person was called Mutunga. Yeah. Tilda, I have not confirmed from the internet. I've confirmed from this internet. It's okay. You are good. Tilda, I was trying to ask you, according to the information you have right now, what do you really think the government should do to avoid this chaos between the body of the government? Okay, what do these three arms bodies of the government, three bodies should do to avoid these collisions? Unajua, before you get to these big issues, lazima mwende mkae chini. Zungumuze. But unajua like for Mother Koome, I've been just following up kwa Mother Koome at least a little bit. Mother Koome is not that person mwenye atakuja kuambia twende tukae tuongee hii kitu to solve. Ukikataa si mtu wa kubishana na wewe. Si umekataa? Okay. You be. Kitu yenye ninajua na Mr. Ruto, kusikiza ni ngumu. Hata kama atakaa kusikiza hivi, hata wasikiza elewe mnasema nini. Anataka apite, yani ipite haraka aende shughuli nyingine. That is the problem with our president. Angeenda chini akae na hao watu. Cause ndio Mother Koome afike kusema budget inafinywa. Ijaanza sahi. Si ati imeanza benye amesema. Imeanza like hata inaweza kuwa imeenda miezi ama hata imeisha mwaka. Lakini ametulia tu naye, lakini ameona it's going too much, let me say it now. So ameona is like nimeongea na president, nimejaribu kumuongelesha hivi just kiupole, kiheshima, but ni kama anaona tunamsumbua ama ni tunafanya aje. But that is maturely. That is respecting someone. That is true. Come we talk, tumalize hii kitu. Kama unaona mahali hapa pana kusumbua, inafaa tuongee turekebishe like grown up peoples, watu wenye tumeelektiwa tukae hapa to solve issues. Sio lazima kitu tukikuwa na issue wa Kenya wote tumejua government iko na issue fulani, tuanze kuingililia. Before we come and ingililia, inafaa mkwe mnatafuta solution nyinyi. But when Mother Koome is outside here saying yani budget yake inafinywa, it's too bad. You are people who understand what you are doing. Why can't you just sit down, talk, decide ni nini nafaa kufanywa hapo? Mwezi niambie Mother Koome ako hapo peke yake. Ako tu na mtu hapo watasaidiana na yeye.
unamtoa hiyo mentality ati huyu ni mwanamke nafaa atolewe. Kwani amekaa miaka ngapi? Hizo tu. Lakini hajamaliza miaka 5. Bado hajamaliza. Sina. So huyu ni mtu amekuja juzi na alisimama mkaona huyu. I saw how people were happy. Watu walikaa wanangoja hiyo kitu Martha Koome aingie ofisi. The first woman in Kenya. By the way, it is very good. Watu walishangilia. Even I saw my grandfather was so happy. Asema sasa wanawake tunataka tuende kipaumbele. Hivyo tusonge nayo. Sasa tunataka president. Sasa tunataka president. Yes. Tukianza na judge hivyo. Sasa tunasonga wapi? Tunasonga mbele. Wale wanaume I think wanafikiria kidogo. See now the man. Lakini kuna hiki kitu. So when you come and tell us ati huyu mwanamke afai kutu lead, afai kutuambia ako na weakness hapa, inafaa hivi. Let me tell you Felix. Kuna kitu naona somewhere in all people. Unajua naweza kuwa nimekaa hivi. Let me use venye unafanya pale, si ndio? Mimi naweza kaa hivi nikwambie Felix hiyo mashini siweke hivi, usifanye hivi. Unajua wewe unajua kinyo unafaa kufanya pale. Lakini sasa mimi nimekaa hapa naona ni kama ni kitu rahisi yenye naweza enda tunifanye hivi nifanye nishikanishe. Si rahisi. That person who is there ndiye anajua ugumu iko hapo na ile urahisi ambayo iko hapo. Yaani kwa ufupi watu wanasemanga kiatu ambacho umekivaa wewe unajua mahali kiatu kimekufinya. Yes, right. But now this is my question. Chenye judiciary wana feel like wamefinywa. Kwa change. Wacha afikirie bana. Afungua akili sivyo? Hapo unataka kupea Felix ego. Tumia tangazo vizuri. Felix, your question is hard. Did you watch the 2 houses of parliament yesterday? The assembly house saying that most debates should not go through houses of senates. Wakisema hivyo, let me tell you the truth. I wish even the Senate could remain. Why? Aki, let me tell you the truth. Many MPs we have in our National Assembly. Ndio wanafaa kuitwa incompetent. Very incompetent people. Aki, very paid. Can I tell you the truth? Yes. After the Senate utakutana na kina Sifuna smart in upstairs. Onyonka utakuta kuna maseneta wenye wanakaa fiti. Akina nani wale? Please make me remember. Parliament wanakuanga nini, Senate wanakuanga wingi. Lakini National Assembly unakutana kina Silvena Sosoro kutoka Kisii. Wewe kwenda bana. Kimani Ichungwa better. Better Kimani Ichungwa. Eti better? Better because you greeted him, Felix. No, because he greeted Nini Kimani Kichungwa. Now you saying better. No. Sababu ulimwambia angalia hapa. Unaogopa sipe na kuangalia. Natoka na sehemu moja tu. But Kimani Ichungwa. Seriously una say Kimani Ichungwa is better. Yaani nilikuwa na maanisha aje afadhali. Kwa sababu kuna wengine na wengine Salasia. Zulfa. In short, the National Assembly, to cut a long story short, because I have seen your direction. The National Assembly, Aki, let me tell you the truth. They are the most corrupt people. I'm telling you. MPs. Yes, they're the most corrupt people. You know why? You know why? Have you ever heard anybody from the National Assembly saying that we were paid this amount of money to impeach the former deputy president? But we could get that information from the Senate. Senators were paid. Wait, but we could have that. But we could have that information from the Senate. Unanielewa? Then maybe if you really want to understand that the most MPs are corrupt, yes, then you really need to go where wengine wao wameenda kuattend mahali wanaweza lewa. Ndio utaelewa like those people, they are not even working. I'm telling you. What? You see? Yeah. If you wanna know mambo ya watu enda mahali wanalewa. I've been unaweza.
I was there once and you hear out wewe ni mwanamke my friend na what are you mean when you say mimi ni mwanamke huko hebu sikia amesema ati nilichukuliwa huko huyu si akona kasura nyinyi watu mko na kasura kanaweza wapeleka huko mimi niko na mandevu I didn't go because they of kasura I went there because I was mimi niko na mandevu kama wao wanaweza bodyguard anaweza niuliza aje kijana what are you called there niliwaka hadi kitambo sana na niko so you wanna say look at this person they wanna say I was called there because of my beauty I was not there as a chihuahua my dear okay sijasema but when you say because of your beauty you mean that no wewe unaweza kosa kuingia wapi ni ofisi gani unaweza kosa kuingia usikizwe ya mtu fulani ambaye niliambiwa nitishe appointment sawa so trust me hakuna kitu kama hicho yeah Zulfa tueleze vizuri ni nini ilimpeleka kule sio nasema I went there because Waiguru called me and I went to meet those people you see I met your crush yeah your crush called me there and then I met those people so basically what my crush see Waiguru is your crush who doesn't know see yeah yani mtu anyway it's okay though at my crush no Waiguru tutaanza kujua wewe ndio umebeba secret za fellows zote yeah even Karen Nyamu is crush well actually I'm organizing the number to be given ndio maana alikuwa anateta venye tunamwingilia ndio maana alikuja kuturesha kesho yake simu niingililia Karen sana unaona that's why now the thing is though I'm fine crush speaking I'm fine though crush speaking now what was so when my guru called me bad words we all know you have crushed those two ladies so Waiguru you like Waiguru is married to a young man yeah a lawyer it's okay so when she called me there I went there and I met those people the way they talk you utadhani kama hizo doni zao from mfuko yao why are you doing that I'm good so you say what Felix when I insist nilienda kwa sababu nilikuwa nimeenda kufanya nini you know when I used to be an actor sawa that is when I was called there because the guru loved that show so much and they wanted to know how I am in real life they thought that I'm that girl who says napenda wa baba and all that but I don't like wa baba though so she called me and she was like I want to meet you so then we met the finance person there we met some people there the senator the deputy nini and then the MP some of the MPs so they were speaking like it was about the election that is coming I'm not going to mention their names but they were like because those people might come for me no the thing they were like eti mabati yako nimeona inataka sijui inataka 20 million chukua hapa hizi za kura chukua hizi za kuja uko like you don't even fear that there's nini ama they know you not go and say anything they were talking about our money like it is just lakini ukitaka kujua watu wakishalewa ni watu wengine wasienzi sana wakishatulewa yeah si ati mtu amelewa anaanguka si ati anaanguka ni mtu anatembea tu vizuri lakini akili isha can you get that Felix when they were nini let me tell you I was counting money on the car back Gota mse Gota tu sasa unakaa sababu huwezi ingia na ndevu mahali but unaweza ingia kwa kina Waiguru sawa so that is good yeah Felix it is life c'est la vie next time be born as a woman wow next time I be in the coming life in the next life mimi naomba in the next life nizaliwe kijana unyama kataa kunigojea you do not rudisha hii kitu gonga Felix kidogo nimedhani hapa ni mpa kuimba Felix do Felix Zulfa wait Felix Zulfa kuna vile naona coffee kikuangukia kuna vile nilikuwa nataka you people muelewe like everything that happens do happen with a reason and I cannot deny saying the fact that the judiciary maybe is fought because many Kenyans this year last year haven't complained about the judiciary except one of the individuals we could see but do you know if Martha Koome goes Gachagwa's case is done
files hizo zitabaki ama. Lakini sasa by the time No, the next ataenda one anaanza kufungua. kuja kufuatilia nini itapotelea tu hapo katikati. So I think maybe that was part of the initial. So Sasa can we hiyo please kesi listen to that, Mr. Producer? Kuna kitu ambacho tunafuna, something we should listen about how she replied Gachagua. So can we listen that? okay. And heightened public scrutiny. Across the country, there are concerns raised not only about the timelines and quality of our service delivery, but also about the integrity of a few within our ranks. We, as judicial officers and judges, find ourselves on trial under public examination for how we manage cases and serve the court users. And regrettably, for renewed allegations of corruption in some of our court stations. We, as judicial officers and judges, find ourselves on trial under public examination for how we manage cases and serve the court users. And regrettably, for renewed allegations of corruption in some of our court stations. This scrutiny is a moment of reckoning and an opportunity for deep reflection and reform. It's one of the major issues raised by court users is the frequency of adjournments, many of which are avoidable. Frequent adjournments not only delay justice, but also contribute to the growing public frustration and erodes confidence in our courts. We are rolling out Court Integrity Users Committee across all our court stations. These committees are designed as inclusive platforms for judicial officers, advocates, representatives of the Ethics and Anti-Corruption Commission, and other stakeholders to raise concerns about integrity issues, if there is bribery going on, if there is facilitation fee being asked for. In line with the theme of this colloquium, digital transformation, technology, and the law. Let me affirm the judiciary's strong commitment to leveraging technology to transform how we deliver justice. Through social transformation, through access to justice, our institutional blueprint, we are pursuing a robust digital transformation agenda. We must continue leveraging on technology through mainstreaming the use of e-filing and virtual courts. But I must stress that technology alone is not a magic bullet. The effectiveness of digital systems ultimately depends on how we, as judicial officers, embrace and use them. Let us therefore take the lead in adopting and making use of these digital tools and nurturing a culture of innovation and continuous improvement. Using technology to enhance procedural justice, and now we are challenged to make sure that we also apply technology to enhance substantive justice. I think that's where the challenge is. Our role as judicial officers in the face of justice delivery to the citizenry, therefore, remains pivotal. This colloquium is carefully curated, has carefully curated sessions which are designed to empower us, not just with knowledge, but with foresight, whether it is navigating the complexities of digital evidence, protecting data privacy, detecting tech-related fraud,
or deploying judicial automation platforms, the emphasis remains on our ability, our capability, our courage, and our clarity of mind to deploy technology to the dispensation of justice. To be effective in this evolving landscape, it is imperative that we as judges and judicial officers continually update our knowledge. We continually update our uptake of the changes that occur in this sphere. We must be aware of the ethical implications emerging in the deployment of these technologies. We must be guided by the fact that the technology should aid justice, human rights, and the rule of law in general. We must seek the collaboration of professionals and experts in this field. And as we look to the future, we must recognize that tech justice is about more than just adapting to technology. It's about promoting justice. That's what it's all about, promoting justice. In doing so, we must uphold the core values of fairness, transparency, integrity and accountability, and the rule of law. Technology should serve justice and not justice to serve technology. We at the Kenya Judiciary Academy shall continue to organize trainings such as these ones to make sure that all of us participate in workshops, courses, retreats, and colloquia equally. Towards this end, the Academy is developing a training master plan, not just a master training calendar for the year, but a training master plan that will inform our way forward for the next 10 or 20 or 25 years or so. We continue to place strategic focus on the small claims courts because we recognize their critical role in expanding access to justice, especially for the ordinary citizens and small businesses. These courts are helping to significantly reduce case backlogs by resolving disputes in a timely and cost-effective manner. That said, we are aware of the unique challenges that litigants and adjudicators continue to face in this jurisdiction. In response, the Honorable Chief Justice and I convened a meeting with the adjudicators at Milimani to better understand their experiences and explore practical solutions to support their work. As a result of this engagement, the Chief Justice has appointed the Small Claims Court Standing Committee, which is chaired by Honorable Justice Anthony Murima. This committee is now spearheading reforms aimed at addressing operational bottlenecks and supporting the sustainability of this vital court system. This forum offers us a valuable opportunity to pause and reflect not only on the challenges that we face, but also on the progress that we have made as an institution and as individuals. So they find themselves under public scrutiny of how they handle cases. Why do you think that is, Felix? Mm-hmm. The judiciary finds itself. Hata before nijibu hiyo kitu yenye nimeelewa kwa hiyo video ni Mahakama akisema like akizingatia kwa issue ya corruption in some of the judicial what stations ama offices, but
according to the information you have, or the kind of what she could share concerning the same issue we have right now. In short, mimi kama Wakenya wengine nataka kuona the result ama outcome of all those issues zenye at least zinaendelea zenye zinaweza convince Kenyans like everybody is now in action. Yes. To pay my evidences. Or to pay my evidences. But that's what I lakini unajua swali ni hili. Sawa, judiciary inafinywa anapewa 40 billion. Sisi anapewa 1 point. From 40, yes. To 1. To 1.5. Judiciary inatolewa kutoka 40 billion to 1 point. Yeah. 1 point what? 5 billion. Why? See, that is they don't have a reason why. Ruto has done it. Ruto is going to do it because they say that wanakoga mejipanga na budget ya. You see how 24 and 26, for example, 20 and 20 kitu inakuwa yote ni kama 40. Sawa? So now they are in that situation, wanakaziwa budget vibaya sana. It's either that 1 point ama kitu hapo hivyo. So it is really bad. Unasikia kwa under public scrutiny already. So I'm going to read up a comment here. Gypsy nasema, National Assembly said that the next time the young should vie for governor or assembly where the young are. Okay? Hapo wasema Gachagwa's case will be stretched to 2027. Sino nimesema? Gachagwa's case will be stretched. Na in case hivi atolewe huyu CJ, kesi Gachagwa imeishia hapo. Lakini sasa kama walikuwa wanapatiwa hizo pesa zote alafu zimepunguzwa sorry, hicho kiwango chote sivyo, some of the services may be provided by the judiciary zinaweza simama. Wewe kama ulisikia kuna lawyer alipo 1.3 billion. Yeah. Hiyo ni budget yenye sasa tukiongeza 200 million pale inakuwa nini? 1.5. There's a lawyer who was paid 1.3 billion. Even Sifuna talks about it in the Senate. Lawyer alipo aja 1.3 billion. Ada lawyer wengi anajua, the lawyers that I know ya judiciary sahi sasa. Per month wanalipo, I'm going to say this one lady. She's paid 1.2 or something. Like mshahara because of tax and nini inakuja nafika 900k. So she's paid that. She's in a private firm. Wacha kule vizuri, hiyo ni masomo yake sasa. But ya 1.3 billion, si million. B 1 2 3 4 5 10 100. What? Hiyo ni pesa mingi man. Pesa nyingi man, msee. There's a lot of money. Majamaa sasa nyinyi kula pia si wacha tubaki kwa maskini. Akina Zulfa wamekubali hiyo. Wamekubali nini akina Zulfa? Akina Zulfa wamekubali nini? Sasa unaweza fanya nini? Unaweza ndo wafight huko kweli? Si huyo akombioni. Kwani akombioni hiyo lawyer? Mbioni. Yuko mbioni. Alitoroka. Sasa anatoroka aje na kuiba? Aliba na Sifuna. Aliba yeye na Sakaja. Si Sifuna, I'm sorry. That's a lot of money to give kwa mtu mmoja, imagine. Yenye inafaa usaidie na hayo watu. Sasa that will be the moment you guys you really need to understand executive ndio at some point inaumiza nchi, si hata judiciary. Na unajua acha niwaambie corruption pia inaweza changia sana. Corruption inaweza changia sana. In most cases. Sasa hiyo labda unaweza pata hizo zenye government ilikata kidogo zenye zinaenda kwa judiciary, labda tena zijulikani mahali zinaenda. Unaelewa? Na maybe kama wanajua mahali hizo pesa zipo, then they really need to make people to understand that tulikata hizi pesa kutoka kwa judiciary tukazipeleka zikaenda kufanya hii kitu hivi na hivi na hivi, na hiyo kitu ndio hii hadi inaonekana.
Sasa ni ile people of Kenya will not maybe be given receipts zenye zinaonyesha like hii kitu ilinunuliwa, hii ndio ilifanywa, hii ndio ilifanywa, kwa sababu wao ni mdomo tu wanasikia hii ndio ilifanya, hii ndio ilifanya, hii ndio ilifanya hii. Kuna mtu mwenye anapata mshahara ya 500 per day na kuna mtu mwenye anapata mshahara ya 500,000 per day. Yes. There's this young CEO that is paid 1 million per day. Wapi? Of a young real estate yeah, I know that per day. They are very young actually. Nikupe namba yake? Ndakupe. Mali pesa iko na month na. Zulfa. I was going hivyo. Alipogwa 30 million. Na kama days 31, alipwa 31 million. Yeah. Only in February that they are paid 28 million. Nasema or 29. Nasema after 4 years. Is this was this a leap year? Yeah. What 29 days? Yes, look at 29 days. 28. So it isn't a leap year. Huyo ni lawyer mwenye anaweza kwa judiciary. Nani huyo? Sector, yes. No, they are just a business person. An accountant, okay. Banker. They're called bankers. This is my word, at least maybe to exhaust my points, yes. I think when you calculate your money wewe mwenyewe, sawa? Yes. How much are you paid per day? Achana nayo kwa sababu yule mwenye amezoea milioni kwa siku 800 shillings. I don't know. No. 8,000 shillings. No, don't worry. No man tukicomplain tukisema someone was paid 1.3 billion ya pesa ya umma because apparently they were representing Nairobi. So Nairobi, obviously those are taxpayers money. Hiyo si pesa ya Asa kaja ametoka kwa mfuko yake. Ni pesa ya wananchi imetolewa kwenye mfuko kwa wananchi. It is just so sad. And then we see the people who should be representing us, watu kama kina Judiciary, the people that should take this thing to them, wananyimwa pesa ya kufacilitate. It is just so sad. This is my request mostly to the government in general. Yes. If there is a big reason behind any action that could maybe diminish any of the arms of the government, then the best thing these people could at least do is to avoid that, to avoid anything that maybe could hinder the other arm to deliver its services. So, for example, if the judiciary imekazia sana executive upande wa law, sawa, yes, at some point maybe ina take advantage over their powers, then they really need to adjust that, sawa, so that ile the other party isiende pia kutumia advantage yake kufanya nini, kufinyilia judiciary. Unajua like ni kama ninifanyie pia mimi nitakufanyia, utafanya nini? So executive inawanyima pesa kwenda huko na wale wanawakazia zaidi, unaelewa? So that is not what we really want to hear. By now we really need to hear that this is what we have achieved as the country. Because wakati mnatuambia like executive imewafinyilia, sasa mtatuambia tufanye nini? You really need to think on how you will finish that issue, or else tutawatoa nyinyi wote hapo basi. Yes, hakuna party yenye inafaa kufeel superior over the other, because the constitution is clear that all those bodies are equal. Vile speaker ndio mkubwa wa National Assembly na Senate, sivyo? Hivyo ndio Chief Justice ako mkubwa kwa judiciary, na hivyo ndio president ako mkubwa kwa executive, sivyo?
let these three parties to respect each other, na wakumbuke like wakianza kupigana wao kwa wao, sisi wananchi ndio tunaumia. Fahari wawili wakipigana, sini nyasi huwa inaumia sana. So kuwa dominant ama kufeel that spirit of the spirit of superiority or the spirit of dominance, ikiwa tawala, mtatuumiza sisi kama wananchi. So Martha Koome kama alicomplain, naomba tafadhali if possible hatua zichukuliwe kabisa, if possible a solution ipatikane. Ama ni aje by the way? Yeah, Martha Koome asisimamishe pembe zake na huko, President Ruto asimamishe pembe zake na huko, anaitwa nani yule jamaa Wetangula asimamishe pembe zake na huko, na yule wa Senate wasimamishe hizo nini zao. So if possible please, I'm urging you guys to be very respectful to the Kenyans, and remember like nyinyi wasee huwa mnameshiba every day, hata kama bado mnahitaji zaidi ya zenye mko nazo, kuna mwenye hana completely. Be that people who have got ile roho ya utu, human heart, humanity. Yeah, humanity. Consider humanity in you. So thank you so much. I don't know whether maybe there is a question you can maybe ask me concerning the same. If you were in that position, what would you, how would you handle it? Zulfa, kama nitakuwa na ukwe CJ sahi, ndio hiyo. Kama nitakuwa na mshahara yangu, sawa? Watoto wangu wanaenda shule, sawa? Na niko na nyumba yangu, sawa? Niko na chochote chenye kinafanya like niko vizuri. That need of acquiring more than usual people could live, so it won't be part of my life. In fact, let me tell you the truth, I'll be the best person who will ever help Kenyans nikipata nafasi. I believe. Yes. I believe money will not change you. Let me tell you, ningekuwa nabadilika sasa ndio ningebadilika. Kwa sababu life ya sasa ifanani na ya kitambo, but the way of life bado ni ile ile. Yes. Okay. Till do you umewaiona at some point maybe mtu akibadilika wakati ashapata pesa, ni kwa sababu labda ya vile amelelewa na yenye. Okay, we have got different natures. My nature and your nature and my sister's nature will never be the same. You understand? So Koome, President Ruto and other leaders from the other bodies of the government, the best thing they could do right now is to just come together and see how to figure out to come up with a solution to help the country. Their dominance, their superiority, will never maybe help us. Will never help us. Yes. But wherever you are, congratulations to all leaders when you wamejaribu kufight for Kenyans, when you wamejaribu kufanya maendeleo, and we really appreciate. President Ruto alikuwa kwa mlima, ali-launch projects, alifanya kazi huko, hiyo kazi bado tuliona imeanza, hatujui inaendelea, but I think inaendelea, juu watu wangekuwa washaanza kucomplain sivyo. If possible, watch hiyo trend iendelee hivyo. Hiyo story ya kucomplain, tutakuwa tukicomplain, tukiharibu time tukicomplain instead ya kufanya kitu kingine tofauti yenye constructive. Let us be constructive enough and remember that we really depend on each other for our own good survival. Yes? Yes. So Tilda, do you have anything to say as we wrap up? What I want just say, really right now we just need a solution to the problems. We don't need people to blame each other right now. It's time to work while we wait for 2027 to vote. And ikue tu, wacha ikue aje jamani, wacha ikue we are doing a right thing at the right time. President inafaa usikize. Martha Koome akicomplain, usingoja atifikie wa Kenya. Just run. Enda uangalie ni nini, nimekosea wapi. Huyu mtu ndio sifai kukosea hapa.
Mtu ndiye inafaa akuwa na yeye ndiye inafaa kuwa akisikia mimi nikimbia nakimbia, sio mimi aliye mimi nikimbia. I have to see where is the problem. But sasa mkianza kulia wote, huyu ana complain, alafu yani blames tu. Na right now we don't want blames. Right now tunataka kazi ifanyike, watu wamalize kazi yao, watu wafanye vitu zao, at least nini ikuwe sawa. Kenya ikuwe sawa. We want to move on. Hatuwezi kaa tu nde, we are just there, we never move on. Hata sasa inafaa tukue tumeongeza airport nyingine ya Kakamega, sijui ilisha ama ni ya Bungoma. Tulikuwa tuwekewe airport, sijui ilienda aje. Sasa inaweza panda ndege nitoke hapa nifike Kakamega alafu nipande Is there an airport in Machakos? I don't know. At a airstrip. Sasa hii sijui ni airstrip, inafaa tuwekewe strip. Guys, I don't blame me. I don't know what's happening today, but I'll be just okay. Yo, what have you eaten? I mean, we were in the same place. What have you eaten? Awe nimegundua ukikuja kulala kwangu na nisumbua sasa na choka. Kila mtu aende tu kwake. No. I love sleeping in our house. Hey. Amehama kwake, sijui anataka nini. But it's okay. But it's okay, guys. Let's stop complaining a lot. We need just to work. Tunataka tu kazi ifanyike, tumalize kazi ya Kenya. Yani Kenya isonge mbele. You know, Kenya ni kama tunabaki nyuma na complaints. Lakini pia Tilda, if you cannot maybe complain where you feel like you are pressed, then it might be uncomfortable for you. Sasa, that's why I'm telling you, Felix. Unaona hii time yenye tunachukua tukicomplain, inafaa your time ichukue kusolve issues na kufanya kazi. Sio tuchukue complain imekuwa ni complain. Huyu sasa mimi nikianza kucomplain, Zulfa aanze complain, Felix aanze complain. Haya mwenye tunapelekea complain na yeye pia aanze kucomplain. Tunafanya kazi? Hakuna mwenye anafanya kazi. Kama niko na complain, Zulfa nisikize, tumalize hiyo complain. Kama ni fellow, we listen, tumalize, kazi isonge mbele. Sio complain, we never work. So guys, let's just focus on what we want right now. Watu wasaidiane, kazi isonge mbele na tuendelee na maisha tukiwa sawa. Complaints haziwezi kosa, lazima zikue. Yes. Na hakuna mtu ako perfect kwa hii dunia. Kila mtu ako na makosa yake. Hatuwezi sema huyu ako perfect. Hakuna. Never. Ati ukue perfect 100%. Hata jiki inakuanga 99.9. So hakuna kitu iko perfect. Lazima tuko limited. God only is perfect. So thank you guys. I'm Tilda. Wacha nirudisha kwa Felix. Nienda nitafute chai. Niache yawning. Thank you so much, guys, for joining us. I really appreciate you. I really appreciate your love and efforts, at least to make us proud. Unajua, like you people, wakati mnatujoin, mnatupea moyo sana. Yes, it is true. Yeah, and at some point, coming here, it is all about because of you and the love we have for you and the love also you have for us. So thank you so much for joining us. This is Plain San Felix, and I welcome you to Asema Nasi show, which is going to come next. Thank you. I'm going to read the comments here and then we go. Sam? Okay. So there's Tilasema, how much fee do you have to pay for small claims for the case to be heard? And what's the highest payout? In Western countries, for a case to be heard, you pay 100 euros or $100. Highest payout is 500 euros or $500. Zulfa, you have classy friends. I'm telling Felix, let me introduce them because he doesn't have classy friends now. He doesn't have. Sorry, please don't be naive. When a government case was to be heard, Wahome was holidaying abroad. You hear? Kome. Wahome. What's her simple name? Kome. It is Mother Ko Home. Okay, Tilda complain is part of Kenyans' diet. Kenyans just love just to complain. If I don't complain, unasema ni kuzaliwa, kulala, kukula, kulalamika. That is Kenyans, the KKs. Okay, so you people, thank you so much for joining us. Thank you so much. Tupatane hapa saa 6 mchana. We'll be doing something good, something better. We thank you, Gypsy, for always being there. I'm gonna text you when we start. Sawa? I do hope you have a good time.
why you told me that you are doing what you do best. We do appreciate what you're doing for Africa and the entire world, because you do not have borders, okay? But I'm trying to not have borders too. Do you want to have borders or not to have borders? Like you can be anywhere, anytime. Any can do. I want to have, not to have them. Nikuwe tu naamka Malaysia. Yes. Yes. Or somewhere. Okay, so it's been your host Zulfa. We love you so much. Let us meet here saa 6 mpaka mwendo wa saa 8. Asanteni sana kwa kujumuisha nasi. Bye bye.